Singakaqali akhe ngibingelele umoya ongcwele egameni lika Jesu. Ngingakabingelelanga ibandla, ngibingelela umnikazi wenkonzo umoya ongcwele esingaye la owumsebenzi lo esiwenza la esihlangene ngaye. Ake sikhuleke egameni lika Kristu Jesu. Baba uNkulunkulu ophilayo, umoya ongcwele ngiyathandaza, ngithandazela nalibandla, thandazela nababazalwane asazomamela izwi lakho, asazolalela isisa kahle ukukhuluma kwakho. Umoya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ophilayo, ngithandazela ingcondo zabo, vula Nkosi ingcondo zabo, vula Nkosi inhliziyo zabo, vula Nkosi indlebe yabo yakomoya, vula uNkulunkulu ophilayo ingcondo zabo zakomoya, vula uNkulunkulu namandla amehlaba komoya. uNkulunkulu ophilayo, thambisa inhliziyo zabo, thambisa ingcondo zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nali bandla lakho Nkosi lisazolalela. Baba ngiyathandaza ukuthi umoya ongcwele makungakhulumi mina egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kodwa wena khuluma ngami ngegama lika Jesu. Baba umoya ongcwele ngiphe leyo khiye uNkulunkulu namandla, ngivule impilweni zawo wonke umuntu okhona kule bandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umoya ongcwele phakama njalo, uhlala njalo ungcwele Baba, sesha inhliziyo zabo, sesha uNkulunkulu ophilayo ingcondo zabo, thambisa uNkulunkulu ophilayo, khipha ingcondo eqinile ufana neje, ufake ingcondo ethambile yakomoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuduza umoya ongcwele ufohle inhlizweni zabo uNkulunkulu ophilayo, ubone idingo zeinhliziyo zabo nakulesikhathi lesokugcina la khona ibandla lilambile lalambela iqiniso lakho. Baba yambula lelo qiniso umoya ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamyala uSathane aphume engqondweni yawo wonke okhona la nokucabanga inkanuko zakhe kule bandla. Baba ngiyaqalekisa ngegama lika Jesu, ngiqalekisa inkanuko zobumnyama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba lungisa impilo zabo uNkulunkulu ophilayo, lenhlanyelo mayiwele emhlabathini ovundileyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kuze kube ngunaphakade. Amen. Ngibingelele zonke inceku zikaNkulunkulu ezikhona kule ndawo. Baningi abafundisi abakhona la engeke ngababiza ngamagama ngoba mangaqala isikhathi sikamoya ongcwele sizodleka. Abanye ke bazothi hayi lo mfundisi akalungile, akasibingelele. Bengisacela nje ukuthi abafundisi ngibabingelele ekugcineni, ngoba mangiyobingelela abafundisi manje umoya ongcwele lento ayikhulumayo izodlula ngendlela ecakile ukuthi ngingasakukhumbuli ukuthi umoya ongcwele bekathini egameni lika Jesu. Ngibingelele nebandla lika Kristu Jesu azolanda khona masinyane. Ngicela ke sivule amaBhayibheli wethu. Lo message uzolisiza ibandla likaNkulunkulu. Lo message ngumessage akuyona isemoni, lo ngumessage ovela kuNkulunkulu ofuna ukuthi ibandla lazi ngalo message. Haleluya. Ake sivule amaBhayibheli wethu encwadini yeSambulo. Ngisafuna sinake indaba yombono ukuthi uyini umbono, asesinake indaba yombono. Revelation chapter 1 from verse number 1. Ngicela ukuthi ngifunde ngeSiswati. Lesi sembulo saJesu Kristu lasiniketwa nguNkulunkulu ukuthi akhombise tinceku takhe lokho lokufanele kwenteke masinyane. Letindvo watembula ngekuthumela ingelosi yakhe encekwini yakhe lenguJohane. Ngalamanye emagama ake sikhulume ngalamanye emagama. Kuyakhoneka ukuthi uNkulunkulu athumele ingelosi ukuthi yambule imfihlo, njengale mfihlo engizoyikhuluma la. Omunye uzomangala ukuthi lo muntu kwenzeka kanjani ukuthi abe kulesi simo. Omunye uzokhuluma athi hayi lo muntu ukhuluma manga. Ngikhumbula ibandla laqala thina esasindiswa ibandla lalingakhonzi, yayingangeni inkonzo likhonza ibandla umoya ongcwele angakhulumanga. Ibandla leli sinalo manje liyangena likhonze liphume umoya ongcwele angakhulumanga. Bakhuluma ngama-tongues kungekho zo interpreter lawo ma-tongues. Ingene inkonzo lize liphume ibandla umoya ongcwele angakhulumanga lutho. Nabaprofeti abaprofetayo abasaprofeti izwi ngokwasezwini. Uma ngikhumbula incwadi kaJeremiah
uthi uNkulunkulu yeJeremiah ngikhulume isiqalekiso kodwa abaprofeti baprofeta isibusiso. Abasekho abaprofeti ebandleni likaNkulunkulu abayoprofeta inhliziyo kaNkulunkulu. Kanjani? Wonke umprofeti okhona manje akasekho umprofeti ozoqonda indaba njengoba injalo, afike aprofete athi dadewethu mfowethu uthi uNkulunkulu hlukana nesono sakho. Uma ungahlukani nesono sakho, isono sakho siyokubulala. Uma ungahlukani nesono sakho, ukufa kusendleleni. Uma ungahlukani nesono sakho, uyafa. Abasekho abaprofeti abanjalo. Akasekho umprofeti othi ngibona isitha, ngibona uSathane usendleleni yakho ufuna ukugila. Abaprofeti bakulesa sikhathi thina esikhule ngaleso sikhathi bekuba ngabaprofeti ozoprofeta angakutsheli ngomndeni wakho, ngoba number 1 uma ngabe ungumprofeti kaNkulunkulu ezinye izinto kumele uzikhulume, kodwa ezinye izinto kumele ungazikhulumi, uzigcine kuwe. Kanjani? Usho kanjani mfundisi ukuthi ezinye izinto kumele uzigcine kuwe? Igama lenkosi malibonga. Asesithi uSathane usebenzisa uAntwam emndenini wami, usebenzisa uAntwam. Lo muntu uyasentsheziswa, usebenziswa uSathane. uSathane usebenzisa yena ukuthi agile mina, ngoba uSathane into yokuqala usebenzisa umuntu. Angeke uSathane umbone eza nje kunguye uSathane. Mina njengomprofeti kaNkulunkulu kumele ngikhulume ngoSathane, hayi ngo-anti wakho. Ngingafiki ngithi mina ngibona u-anti wakho emndenini wakho ugubhela izinto, ngibona u-anti wakho emndenini wakho uyakubloga, ngibona ugogo. No, lento ingxabaniso. Uma ngabe ngingumprofeti kaNkulunkulu sengikutshela ngo-anti. Uma ufika wena ku-anti wakho awusamthandi u-anti, awusakhulumi kahle awusakhulumi ngothando ku-anti wakho. Igama lenkosi malibonga. Manje masofika soba nentukuthelo, kanti uthi uJesu umuntu makushaya ngapha mnike lesisihlathi, akuyena uanti oblokile, kodwa uSathane usebenzisa uanti. Abafundisi abasayikhulumi lento, baphinde futhi babe sesebathi back to the sender, abasasendi kuSathane, sebasenda kuanti, kanti akuyena uanti owenze lento. Ngisafuna ukuthi nje ngikhe ngicacise lento, akuyena uanti uSathane, akusona uanti, akasona isitha sami, kodwa ngilwa noSathane. uSathane uveze uanti phambi kwami, mina ngibona uanti, kanti ngemuva kunendoda enguSathane eletha uanti. So manje uma ufunda uthi umpostoli Paul umuntu onganalo uthando ufana nensimbi emani yakhala nje, ufana negogogo elinganalutho elikhalayo. So manje uma umprofeti kaNkulunkulu azongitshela ngo-anti wami, mina kuvuka inzondo manje, sengizonda u-anti, angisamthandi u-anti. Manje kulesikhathi lesesiphila kuso, abafundisi abasazisi ukuthi uSathane, abasa-introduce uSathane ebandleni likaKristu Jesu ayisitha, kodwa ba-introduce u-anti ayisitha. Kulesikhathi lesesiphila kuso akusekho umprofeti oprofeta into eqondile. Bonke abaprofeta bathi be blessed, babusise, bathi bazokunika ama-BM, bazokunika imiliyoni. Uyisaphi imiliyoni uphile esonweni? Uyisaphi imiliyoni ungaphili ubungcwele? Uyoyenzani imiliyoni ube uyoyisebenzisa ey'nkanukweni zakho? Uyoyenzani imiliyoni uyoyisebenzisa ey'nkanukweni zakho? La asikholelwa ukuba rich, asikholelwa imali, asikholelwa ukuba ngama-millions, kodwa into esikholelwayo, sikholelwa ukuthi mhlaye nebonakala, nxa ibonakala sifane naye. Lisho njalo iBhayibheli lithi siyawufana naye nxa uKristu Jesu ebonakala. Ngoba lento engiyikhuluma la kungenzeka omunye athi hayi lo ukhuluma amanga, wathathwa ngumoya kanjani? Yebo wathathwa ngumoya, yebo uJohane wathathwa ngumoya. Nami lento engifuna ukuyikhuluma ngathathwa ngumoya. Yiko ithi ngicacise lento, ngoba ibandla la kulesikhathi selihamba ngenyama, alisahambi ngamoya. Abanye abantu ngizothi mangithi ngiyayikhuluma lento athi no, wahlala phansi wayiplana lento, kanti akuyona iplan, yinto le okumele ukuthi uyikholwe. Uthi umbhali wesambulo uJohane uthi okholwa ilamazwi wesiprofeto awenze uyawubusiseka. So nawe amazwi engiwakhuluma namhlanje ngifuna ukholwe yilawa mazwi. Asifunde uRevelation chapter 1 verse number 3. Ukugcwalisa ubusisiwe lofunza lamavi alesiprofeto,
babusisiwe nalabo labawevako bese benda lokho lokubhalwe kuso, ngobe sikhathi sesisonzele. Ngalamanye amagama ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi ngicela njengoba manje ngikhuluma nebandla likaKristu Jesu, yikholwe lento engizoyikhuluma kuwena, yikholwe lento engizoyikhuluma kuwena. Babusisiwe abantu abawezwa lamazwi bese sebayakholwa. Ake ngiye ku verse number 7. No, ngisacela ukuya ku verse number 10 kuqala. Ngelilanga lenkosi ngangikumoya, ngase ngiva emva kwami livi lelikhulu shangathi leliqilongo 11 lithi, bhala incwadzini lokubonako bese uyithumela emabandleni lasikhombisa lase Efesu nelase no ngisacela ukugcina ke lapho, ngisacela ukugcina ngingafunda amabandla. Ngifuna nje lelithi ngangikumoya ngelilanga lenkosi, noma ngangikumoya ngosuku lwenkosi. Ngisafuna siqale lapho ukuthi ngangikumoya. Awuyiboni into ungekho kumoya, yonke into uyibona ukumoya. Lento engizoyikhuluma la ngayibona ngikumoya, ngangingekho enyameni. Ngiyoke ngichaze ukuthi uma ukumoya kuba umuntu onjani oba kumoya. Kumoya uba kanjani uma ukumoya, ngizoyichaza. Kodwa namhlanje ngisafuna ukuchaza naye imibono, ngichaze nangebandla likaKristu Jesu. So asesingeneke embonweni wanamuhla. Ngolunye usuku engangisendleleni ngihamba ngiya endlini yami la ngihlala khona. Ngangihamba ngisendleleni, bandla lenkosi, igama lenkosi malibonga. Ngangihamba ngisendleleni, ngangacabangile lutho, ngoba uNkulunkulu ukufuna ngalesikhathi ingqondo yakhe ingekho busy, ukufuna ngalesikhathi ingqondo yakho i-empty, ngalesikhathi ingekho into oyicabangayo. Abese yena sekayabona ukuthi nasiki isikhathi esilungile ukuthi ngingene. Ngathi uma ngisendleleni ngezwa amaphimbo amaningi abantu bahlabelela, ngalalelisisa, babehlabelela ngendlela lenhle kakhulu, babehlabelela ngendlela emnandi kakhulu. Ngathi uma ngilalela ngizwa amaphimbo amnandi, ngizwa amaphimbo amnandi. Ekugcineni ngezwa iphimbo likaMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele lo owakhuluma nami, uMoya oNgcwele lo okhuluma nami, iphimbo lakhe ngiyalazi. Usho njalo uJesu uthi, ezami izimvu ziyalazi iphimbo lami, ngihamba phambili zingilandele ngasemuva. Ngezwa iphimbo likaMoya oNgcwele ahlabelela naye ngale ngoma. Ngathi uma ngibuza ngithi, Moya oNgcwele nguwe lo hlabelela, sorry, nguwe lo hlabelela kamnandi ngale ndlela? Wathi Moya oNgcwele ngimi le ngihlabelela ngale ndlela. Ngathi Moya oNgcwele izwi lakho noma iphimbo lakho ngilazi uma likhuluma nami, angilazi uma lihlabelela, ngoba wayehlabelela kamnandi. Siyafika isikhathi lakho uMoya oNgcwele makazofuna ukukhuluma nawe, ufike akubonise into ezokumangalisa. Uthi uNkulunkulu uma sifunda iBhayibheli, uthi uNkulunkulu, nanoma ngeke ngalisho le verse, kodwa uthi uNkulunkulu ngiyonifundisa ngezinto engafundisa ngazo abaprofeti, ngiyonibonisa izinto kwaprofethwa ngazo, ngiphinde nginibonise nezinto abangazange kuprofethwe ngazo, ngiyokhuluma nezinto ezintsha kini. So iyo lento entsha uMoya oNgcwele afika wangibonisa yona. Wathi uma wayihlabelela ingoma ethi ngize ngifike ezweni esiya ukwabelwa lona. Wathi makahlabelela wasesekathi ngifuna ukufundisa ngenceku yami uMoses. Wathi uMoses wayinceku yami engiyithandayo nengisayithanda, engahamba nayo, yalalela yonke into engangiyikhuluma endleleni. Kwakungasilula nina abafundisi ningabantu abakhethwe uNkulunkulu ukuthi nihole leli bandla. Anihlukanga noMoses owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhiphe abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe abayise eKhenani. So la uNkulunkulu ufuna ukungibonisa ngoMoses,
uthi Moya Ongcwele ngisafuna sihambe ngiyokubonisa Moses nokuhamba kwakhe kwaMoses. Yebo ukufundile eBhayibhelini, wakuzwe eBhayibhelini, kodwa ngisafuna manje ukuyokubona. Yiko la athi uJohane ngangikumoya ngosuku lwenkosi. Kuyadinga ukuthi uphume emzimbeni wasenyameni ube kumoya. Ngahamba ke nginaMoya Ongcwele wayongibonisa. Wathi kwakungasilula ukuthi Moses ahambe nabantwana bakwaIsrayeli ayofika eKenani. Abantwana bakwaIsrayeli bekungabantu bebathanda ukukhuluma kakhulu. Njengoba siphila la kulesikhathi lesi, ibandla likaKristu Jesu liyasha uma lingakhulumanga ngomunye umzalwane. Kanti lo mzalwane uma yenza iphutha akusi umsebenzi webandla ukukhuluma ngalo mzalwane. Yizwe okufanele likhulume ngayo, kodwa ibandla kufanele limethwale. Lethwale ukuhlupheka kwakhe, lethwale ukusokola kwakhe, lethwale ukungaqondi kwakhe. Ngisafuna nje lento ukuyikhuluma kunabafundisi la sike sikhulume nebandla likaKristu Jesu. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu akhulume athi othinta inceku yami ufana nomuntu ovula iliso likaNkulunkulu afake umuno wakhe, enuthi uNkulunkulu angeke azamiyekele lo muntu. So wena uma ngabe omunye umzalwane aphambukile endleleni noma asukile endleleni, uma uhlekisa ngaye kufana nokuthi uvula iliso likaNkulunkulu ufaka umuno wakho, uNkulunkulu angeke azakiyekele. Ngisafuna ukuthi ngiyikhulume lento nabafundisi. Akusilula, abafundisi bane pressure eningi kakhulu emabandleni. Ibandla liyahlupha, ibandla lihlukanga nabantwana bakwaIsrayeli. Nabafundisi abahlukanga noMoses. So Moses Moya Ongcwele uhamba nami ungibonisa ubunzima uMoses wayehlangana nabo endleleni. Engeke obunye ngabukhuluma, kodwa ngifuna ukukhuluma ubunzima ahlangana nabo ekugcineni. uMoses, uNkulunkulu uyala Moses khuphuka uye entabeni, ngifuna ukukunika umthetho ukuthi isizwe samaIsrayeli kumele sihambe kanjani. uMoses makhuphuka entabeni, makabuya entabeni, ubuya uthola isizwe samaIsrayeli senza umfanekiso wethole. Bakhumula ama-necklace, bakhumula ama-ring, bapheka benza umfanekiso wethole, base sebayawukhonza. Into eyafika yaletha intukuthelo kuMoses kakhulu. Wawulahla phansi umthetho kaNkulunkulu. Yiyo into eyenzeka emabandleni ngenxa yobunzima bebandla. uMoses wakhohlwa ukuthi lento le engibuya kuyilanda entabeni ibaluleke kangakanani. Waseseka ilahla phansi. Ngalesikhathi ayilahla phansi ila khona idwala wayebhale kulona, lase seliyachekeka lilahleka phansi ngenxa yentukuthelo. Kwesinye isikhathi bafundisi niyanifuna ibandla ukuthi lenze ngalendlela nina nifuna ngayo. Ngokwehluleka kwebandla nibese seniyahlubuka, senihamba niyakofuna amandla kubo Mozambique, niyofuna amandla kubo Nigeria, niyofuna amandla kubo Ghana, niyofuna amandla kubo Zimbabwe, niyofuna amandla kubo Swaziland. Ngwabale amazwe ase-Afrika la kwaziwa khona ukuthi uSathane usebenza kakhulu khona. Uthi uNkulunkulu makhuluma encwadini yesambulo, encwadini yeRevelation, uthi ngiyazi, mofunda incwadi yeRevelation chapter 3, ngiyazi la uhlala khona, uhlala endaweni la kunesihlalo sikaSathane sobukhosi khona, la uSathane abusa khona. Izwi lami ubambile ukuthi lingayi phambili, kodwa into engiyithanda ngawe ukuthi izwi lami awukalahli wena. Nanoma uhlala endaweni enesihlalo sobukhosi sikaSathane, kunobunzima thina abafundisi esihlangana nabo endleleni, kodwa lokho akusenzi ukuthi siyofuna amandla emaputo. Ngalamandla ohola ngalo lebandla njengawo mfundisi, ngalamandla ohola ngalo lebandla uliyisa kuphi lebandla? Ngoba injongo yebandla ukuthi ibandla liyezulwini. But mase ufuna amandla okuhola ibandla uyowafuna embusweni obumnyama, kusho ukuthi lonke lebandla oliholayo liya embusweni obumnyama. Khumbula ukuthi olidayo ubani? Kume indoda enobudlelwano noSathane. Konke okukuwe noma konke okubamba ngesandla sakho uguquka kube isiqalekiso. Leli bandla leli olihola ngamandla wasebumnyameni uliyisa ebumnyameni, ngoba yonke into oyithintayo iba isiqalekiso. Yiko athi uNkulunkulu makhuluma noJeremiah athi ngikhulume isiqalekiso kule bandla, kodwa abaprofeti bakule bandla bakhuluma isibusiso. Baningi abantu uNkulunkulu okumanje abeka isiqalekiso empilweni zabo.
kodwa wena uthi uma uthi ubhekile uthi I bless you ngunika iBMW ngunika imillion kodwa lo muntu uphila ngenkanuko. Uliyisaphi lebandla ngamandla wasebumnyameni? Uliyisaphi lebandla ngamandla okuthwalelwa? Uliyisaphi lebandla? Akusi uNkulunkulu wangitshela wathi akusi umsebenzi wakho muzi ukutshela ibandla ngomnikelo kodwa umsebenzi wakho ukufundisa ibandla ngomnikelo. Akusi abafundisi baze bakhale emabandleni bazalwane nicabanga ukuthi ngidlani ngima la insuku zonke. No, awubizwanga ibandla kodwa ubizelwe ebandleni. Tshela umuntu okubizile akunika ukudla. Yiko athi uJesu akhuluma nabafundi bakhe athi ngiyanithuma abafundi. Ngicela ningaphathi isikhwama, ningaphathi imali, hambani njengoba ninjalo. So seyifunani manje imali emabandleni? Umfundisi uthola anika izwi alinike 10 minutes, athathe 2 hours yonke akhuluma ngomnikelo. Nilisa kuphi lebandla? Akanikeli akatha nize ngikhale bafundisi. Shengathi fundisana abantu ngomnikelo. Umnikelo waqala kuphi? Kungani ibandla kumele linikele? Itithe yaqala kuphi? Kungani ibandla kumele litithe? Ufundise ibandla ngalezo zinto ubese sowukhuluma izwi. Akuwona umsebenzi wakho ukuze ume phambili ukhale uthi nithi ngidlani bazalwa uthi anobheka kunenyoni zezulu. Inyoni ayingena esitolo, inyoni ayilimi kodwa iyaphila. Uthi ningalicabangi likusasa liyozicabangela lona. Ngamanye amagama likusasa kumele licabange ukuthi muzi uyodlani. Uma ngabe ngikadli kusasa kusho ukuthi bekufanele ukuthi ngingadli. Uzuthi uJesu inhlupheko yosuku ilingene lolo suku. Uma ngabe ngiyahlupheka namhlanje, le nhlupheko engihlupheka namhlanje ilingene usuku lanamuhla. Ningakhali bafundisi, ningakhali nikhalela imali, shumayela izwi. Ningakhali bafundisi, shumayelani izwi njengoba linjalo. Nithathe leli bandla lika Kristu Jesu, nethenjwe ngale bandla. Yinto uNkulunkulu anethembe ngayo. Okwamanje ngisafuna ukukhuluma nabafundisi, ngizengaqala ukukhuluma nebandla. Yinto uNkulunkulu anethembe ngayo. Uthi uJesu ukulahleka kwesona sisodwa ngenxa yakho. Ngakungcono kube kuboshelwe litshe kuwagciniselwa phakathi elwandle, waphonsela olwandle. Bekuyoba ngcono kuwe ngoba uma ulahlekisa umphefumulo owodwa, ebandleni isiqalekiso sehlela kuwe. Abafundisi babona izinto ezenzeka emigwaqweni ezenziwa amaphutha wabazalwane. Amaphutha asikho perfect. Lithi iBhayibheli lami bonke abantu bonile. Wonke umuntu wonile. Ngikhuluma nje la nami nginesami isono. Ngonile athi uma uNgcwele uma ngibheka athi isono sakho nawe muzi sizokulimaza kodwa into engenza ukuthi isono sami singangilimazi ngiyakuma uNgcwele ngiphakamisa izandla zami ngithi moya uNgcwele ngonile phambi kwakho ngona naphambi kwamazulu angifanelanga ukubizwa ngomntwana kaNkuluNkulu ngiyasivuma isono sami so uthola abafundisi sebashumayela ngebandla kanti bayalimaza. Akubona umsebenzi wakho ukubona uwrong webandla ubese sojaji ibandla usepulpit. Bona uwrong womuntu umbize ngalesikhathi enza uwrong, ukhulume naye uthi lento le oyenzayo izokubulala. Bese mawugibele epulpit awusakhulumi ngaye kodwa sowukhuluma ngezwi olunikwe nguMoya oNgcwele. Ngolunye usuku ngangikumoya asengene endabeni yombono wami. Ngolunye usuku ngangikumoya wase Moya oNgcwele sekayangibonisa ukuthi ingceku zakhe kungani ziwa endleleni bese sezifuna amandla wasebumnyameni. Ngathi uma ngikumoya Moya oNgcwele wangibonisa inceku owayethembile uNkulunkulu, inceku eyayinamandla ayigcotshwe nguMoya oNgcwele. Awathi uMoya oNgcwele ngisafuna ukukubonisa ukuthi abafundisi bawa kanjani endleleni. Ngisakhuluma ngabafundisi ngisazobuya ngebandla la ngoba lo mbono uMoya oNgcwele wayengibonisa ngani bafundisi. Wathi ngifuna ukukufundisa ukuthi abafundisi bawa kanjani. Wangithatha ngikumoya wayongibeka elokishini. Ngathi uma ngifika engingalisho ukuthi ilokishi la kuphi. Engathi uma ngifika ngaso sengibona inceku kaNkuluNkulu ihamba ngeenyawo iya ebandleni iyoshumayela.
yathi uma ihamba yabona amamemba amabili webandla lakhe labantu abasha babambene ekhoneni, yase siyathula izubhlungu enhlizweni yayo, iyayisola lento. Akukho okurong ngokuzubhlungu uma ubona abantu badla isono, akukho okurong ngokuyisola lento uma badla isono. Ngisafuna siye la kuno wrong khona. Yase siyahamba lenceku, yathi lathi ibandla uma liphuma, yase siyacabanga ngayo lento. Yathi uma icabanga yathi ngingabakhuza kanjani, yahlala phansi yacabanga. Ngaso sengibona umoya omubi, ngicela kuthule ebandleni, angifuni umsindo. Ngaso sengibona umoya omubi, ngathi uma ngubona owawunesimo senyoka, okwakuyinyoka kodwa le nyoka le eyayingumoya omubi, and yayinamakhanda amabili. Ikhanda lokuqala engalibona kwakuyikhanda lomuntu eyayinobuso bomuntu, kanti ngemuva kwalobuso bomuntu kwakunobuso benyoka. Yavela yazenza uNkulunkulu emcabangweni walenceku, yakhuluma amazwi amakhulu shengathi inguNkulunkulu. Yathi abantu bami bayabhubha. Yakhuluma amazwi abhalwe eBhayibhelini. Ngolunsuku uNkulunkulu yakhuluma uthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yakhuluma lawo mazwi ngoba umpostoli Paul uthi hlolana umoya. Inceku iyahluleka ukuhlola ukuthi ngubani lo muntu okhulumayo. Uthi uJesu ezama izimvu ziyalazi izwi lami. Wahluleka ukuzwa ukuthi kukhuluma ubani, ukhuluma nobani. Wase sekalalela ngoba yayivele ngobuso bomuntu, yayizenza uNkulunkulu. Yase seyimbeka ekujuleni okufuna livesi alifunele laba abantu abasha babone ekhoneni benza umonakalo, ngoba babebambene ekhoneni baqabulana ekhoneni. Wase sekafuna ivesi lokubalimaza. Wathi umahlala alifuna walithola. Wase moya ongcwele sekangibonisa lenceku seyisepulpiti yashumayela ngalaba abantu abasha yababona beme ekhoneni. Yathi njengalabantu abasha abahamba bema amakhona, yathi uma yehle pulpiti lenyoka, umoya ongcwele wase sekangibonisa lenyoka yasusa buso bomuntu ngaphambili, yabubeka ngemuva, yathatha buso benyoka yabubeka ngaphambili. Yase seyahleka kakhulu, yahleka lokuthi ihleka lokuprovoke. Ngase sengibuza moya ongcwele ngathi, moya ongcwele, kungani lenyoka ihleka kakhulu kangaka? Kungani lenyoka ihleka so? Ngoba yahleka ijabulile, yahleka kakhulu. Ngezwa ubuhlungu ngikumoya ngakhala. Wathi moya ongcwele, wonke umuntu osindisiwe, wonke umuntu ogezwe ngegazi lika Jesu, uma enza isono iyajabula lenyoka. Wase sekathi ihleka kakhulu uma ikakhulu umfundisi aphambuka endleleni. Into ejabulisa lenyoka ukuthi umfundisi uhlulekile kuhlola lo moya lo ongilenyoka, uhlulekile. Wase sekakhuluma amazwi akhulunywe ilenyoka wawakhuluma ebandleni likaNkulunkulu. Yila abafundisi babese sebaqala khona, ngoba moya ongcwele uma ngabe ukhulume amazwi afunwa inyoka, lamazwi la afunwa ilenyoka, bese sekayasuka moya ongcwele ngoba manje sewenza intando kaSathane. USathane ngalesikhathi alinga uJesu kuMatthew chapter 4, wayemlinga ngezwi athi kubhaliwe. Wayekhuluma izwi. USathane uthi kuJesu unamandla okuguqula ilitshe libe isinkwa. Uthi uJesu umuntu akaphili ngesinkwa kodwa uphila nangamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Uthi uSathane kuJesu, zilahlele phansi ngoba kubhaliwe emthethweni ukuthi uNkulunkulu uyawuyala ingelosi zakhe zikubamba unyawo lwakho lungasheleli. Uthi uJesu ungamlingi uNkulunkulu wakho. USathane yonke into wayeyikhuluma ayithatha ezwini bafundisi, ukukhuluma iqiniso wayeyithatha eBhayibhelini, kodwa into eyenza ukuthi uJesu angayenzi ukuthi ayiphume emlonyeni kaSathane
So le nyoka le iyahleka ijabuliswa ukuthi inceku kaNkuluNkulu ikhulume amazwi aphuma emlonyeni wayo. Yebo wona ngamazwi ocorrect ibandla, kodwa ngoba aphuma emlonyeni kaSathane kuba ngamandla abulala ibandla. USathane uthi makafika akubonise into shengathi ilungile, kanti noma ilungile kodwa isuke ingalunganga ngoba iphuma emlonyeni wakhe. Yinto eyenza ukuthi abazalwane noma abafundisi abaningi bawe endleleni bayahluleka ukuhlola imimoya, bayahluleka ukuthi kukhuluma ubani. USathane makazofika kuwe akafiki akhulume ukubhubha, ufika akhulume ukuphila, kodwa lokuphila ngoba kuphume emlonyeni wakhe akubi ukuphila kuba ukufa. Amazwi aphilayo swathola kumoya ongcwele. USathane uma enza shengathi ukhuluma amazwi azokusiza, kanti usuke azi ukuthi makaphuma emlonyeni wakhe aphuma sathwele ukufa. Yaseke seyahleka ke le nyoka, futhi umoya ongcwele wangisusa kuleyo ndawo, asengibiyele embonweni la umoya ongcwele akhuluma khona ngaMoses. So manje umoya ongcwele sekangibonisa Moses uhola ibandla likaIsrayeli. Uthi uma afika lithi ibandla Moses, thina sesifuna amanzi manje, somile, somele amanzi. Bafundisi, ibandla liyahlupha. So ibandla endleleni liyahlupha, liyakhuluma ibandla, bakhuluma abantwana bakaIsrayeli, Moses sifuna amanzi, somele amanzi. Ngalendlela abakhuluma ngayo, bakhuluma, akukho wrong ukuzokhuluma ukuthi womela amanzi, kodwa indlela okhuluma ngayo. Kwesinye isikhathi bafundisi, ibandla liye libe harsh ngendlela exakile. Nawe uthi uma ubheka uthi ubuze umoya ongcwele uthi kanti le bandla lifunani, uyayithola impendulo. Kodwa uma ngabe ungambuzi umoya ongcwele uthi hayi mina ngimfuna, kulezi insuku esiphila kuzona abafundisi bathanda ukuhlonishwa, bathanda ukubingelelwa ngenhlonipho. Into abayithanda kakhulu, bathanda ukubizwa ngabapostoli, bathanda ukubizwa ngabaprofeti, bathanda ukubizwa ngabavangeli, bathanda ukubizwa ngabafundisi. Uma ungake nje ukhohle ukumbiza ngamfundisi, umbiza ubaba, uzothi hey ngingumfundisi mina. Ngamanye amagama lento lese bayenza seyibayisikhundla. Ithi ke ngichubeke, ibandla laba harsh kuMoses, lamkhulumisa kabuhlungu. Wathi uNkulunkulu, Moses shaya leli litshe kodwa ulishaye kanye. Ngenxa yentukuthelo uMoses walishaya kabili. Kuyafika la khona uNkulunkulu akukhulumisa ukuthi ibandla lidinga into ekanje, kodwa ngenxa yokuthi ibandla liyahlupha bese lento asisakhona ukuyehlisa njengoba injalo. Ibandla liyahlupha bafundisi. Yiyo lento eyenza ukuthi abafundisi bagcine sebayofuna amandla ngoba bafuna ukuhlonishwa, bafuna ukungahlushwa ibandla, kanti sebaliyishe esogweni leli bandla. Moses ushaya leli dwalo lishaya kabili. Uthi uNkulunkulu hayi khona Moses, asesike mina nawe siyokhuluma umlomo nomlomo entabeni. Bayakhuphuka baya entabeni okuthiwa yiNebo. Bathi uma bafika kule ntaba, ngoba injongo kaNkulunkulu ngoMoses kwakungukuthi asuse ibandla ezweni laseGibhithe aliyise eKhenani. Noma kanjani uma ngabe uMoses akasakhona ukulifikisa ibandla, kumele moya ongcwele athathe Moses ayomnyathelisa eKhenani. Noma mangamnyathelisi athathe Moses ayombeka ambonise iKhenani, noma angayibona ngamehlo, esilonga abone lelizwe leli bekufanele abayise khona. So manje uNkulunkulu uthatha Moses umnyise entabeni. Uthi wena umsebenzi wakho bekukususa ibandla abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ubayise eKhenani. So umoya ongcwele uthatha Moses umnyisa entabeni. Uma afika entabeni Moses umbonisa ilizwe lakwaIsrayeli. Uthi nayi yale Khenani lebe ngithi yisa abantwana bakwaIsrayeli kuyo laba yohlala khona. Into engiyithanda la ukuthi umoya ongcwele umthethe wayomyisa ukuthi labe kufanele ufike khona kulapha. Siphila esikhathini la khona nabanye abafundisi labe kumele bafikise khona ibandla ligcina lingakafiki. Ngokomthetho kaNkulunkulu kumele kuze kuhambe inceku ibandla lingakafi, ishiye libandla solo lisaphila. Hayi ukuthi kufe libandla kodwa inceku isaphila, lingafi ibandla inceku isaphila. So manje moya ongcwele sekabonisa ke, ubonisa Moses naliya lela lizwe. Yilo ke lelizwe bekufanele ukuthi isizwe siyofika khona. Asesishiye la indaba kaMoses, siye sikhulume ngoJoshua.
Moya ongcwele uthe uma aqeda ukukhuluma Moses manje indima yakho ngila seyiphelela khona la sekusegcineni kwempilo yakho kufuna ukuthi makufika egcineni kwempilo yakho kufike egcineni kwempilo yakho usahamba noNkulunkulu noma ngawone kanjani kwabonakala kungeyona into ehle ukuthi uNkulunkulu akhuluma athi Moses sha leli litshe ulishaye kanye Moses walishaya kabili kodwa sibona nanoma enze njalo uMoses bathi uNkulunkulu sahamba naye uyokuyombonisa entabeni yithi noma wenza amaphutha uNkulunkulu understand ukuthi wenze leli phutha ngenxa yaleli bandla kodwa akazange ngihlubuke solo usahamba nami lona muntu hamba noNkulunkulu kuze kufike la khona athi indlela yakho iphelela khona kodwa kungafiki la khona uNkulunkulu athi indlela yakho iphelela khona ngenxa yesono sakhe bese sekakulahlela esogweni lithi iBhayibheli Moses banoNkulunkulu bangcwabana bona bobabili bayikhuluma indaba yabo bobabili ngoba babebizene bobabili kunabafundisi la esibakhombayo manje sibakhomba ngemino sithi loya muntu wayeshumayela loya muntu wayehamba noNkulunkulu loya muntu wayenebandla elikhulu kodwa manje alisekho lelo bandla ngenxa yepressure esithola endleleni ubese sowukhipha umoya ongcwele ufaka indoda usubstitute umoya ongcwele umbeke ebhenchini kuma indoda epulpit athi uDavide ngubani abuza amaIsrael athi ngubani lo mfilisti ongasokile omi phambi kwebandla likaNkulunkulu kulezi insuku umoya ongcwele usebhenchini phambili epulpit kume umfilisti ongasokile uyathukana athi uDavide ngubani lo mfilisti ongasokile othukana kangaka yazi kahle nceke ukuthi uma ngabe uya eMozambique uma ngabe uyeSwaziland uyofuna amandla okuqinisa ibandla uma uyeSwaziland uyofuna amandla okuprofeta yazi kahle ukuthi usowumise umfilisti ongasokile moya ongcwele uyakhala uhlele ebhenchini kume indoda engasokile isibandla esogweni uyakhala moya ongcwele ukuthi le bandla niyalibona yini ukuthi liyekufeni baningi abafundisi abaqale kahle ngenxa yobude bendlela base sebakhipha umoya ongcwele bambeke ebhenchini kwema indoda engasokile iyathukana epulpit wasemoya ongcwele sekayangisusa sekayongibonisa inceku enguJoshua wathi makafika kuJoshua wathi Joshua ubonile ngihamba noMoses inceku yami sekufike la Moses aphelela khona alithi bandla noma uyiqala mfundisi uma sekufika la wena sowuthathwa khona alingafi lelo bandla akube khona umuntu ngoba uma usebandleni uphinde futhi ube imento akube khona umuntu omkhulisayo ngasemuva umoya ongcwele azosusa amandla kuwe awafake kuye uElijah makazothathwa amandla kahambi nawo uyawakhumula uwashiya noElisha uElisha uthi ngiwacela saphindwe kabili uwacela kuElijah yithi makufika la sekuphelela khona indlela yakho ibandla likaNkulunkulu lingafi ngaleyo ndlela avuse omunye umuntu so umoya ongcwele ungisa kuJoshua uthi nayi inceku enguJoshua eyangilalela uJoshua noma ahamba noNkulunkulu kodwa kunamuntu owamunya kuJoshua kunamuntu owakhuliswa nguJoshua uMoses wayehamba akhulisa uJoshua ngamanye amagama uMoses wayemento kaJoshua uJoshua akazange yena araise omunye umuntu akhulise enye ileader noma yena wayekhuliswa nguMoses so amabandla abese sikayafa ngenxa yokuthi kume umfilisti ongasokile wase sekathi uNkulunkulu akhuluma noJoshua athi ngibonile ngihamba noMoses nanka amazwi alencwadi yomthetho kaNkulunkulu angasuki olwimini lakho ungaphambuki ngesekudla noma ngesancele ungayi ngesekhohlo noma ngesokunene qonda straight amazwi kaNkulunkulu uhambe ngawo uqonde ngqo uthi amazwi alencwadi yomthetho kaNkulunkulu angasuke elwimini lakho emabandleni incwadi yomthetho kaNkulunkulu amazwi ayo asukile emalumini wabantu abeme phambili
nithukana kangaka abafundisi emabandleni ngokuba amazwi omthetho kaNkulunkulu asukile elimini lakho. Ishumayeli inceku ishumayeli ibandla ukuthi abantu basindiswe, kodwa kunosisa ambhekile. Ushadile lo baba, kodwa kunosisa ambhekile. Athi uJesu mawufunda incwadi kaMatthew chapter 24 athi uJesu, ngikhumbula incwadi kaJeremiah, ningicolele bafowethu indlela engikhuluma ngayo vele kanje. Ngikhumbula uJeremiah, qaphela isiprofeti uJeremiah prophet ngaso, athi ngibona isinengiso ngicithakalo sime endaweni engcwele ngesikhathi sokugcina. Wayesho ukuthini? Wayesho ukuthi abantu besikhathi sokugcina bayoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa kube bangamesabi. Ngibona isinengiso ngicithakalo sime endaweni engcwele. Wayesho ukuthi ngesikhathi sokugcina ubufebe buyokwenziwa ngabafundisi ukudlula izwe, ngoba lesinengiso ngicithakalo sime endaweni engcwele yinkanuko. Lesinengiso ngicithakalo sime endaweni engcwele ngabafundisi abashumayela epulpit baphinde futhi balalane nebandla. Nilishumayela kanjani ibandla bafundi? Niliyisa kuphi ibandla kanti futhi niyophinde nilale nalo? Ngisafuna nje ukukhuluma nabafundisi. Ngisafuna ukukhuluma nabafundisi igama lenkosi malibonga. Uma ngabe ukhona la enkonzweni, lento engiyikhulumayo uyayizwa uhlala kude, ngicela ukuthi uyithenge le DVD, ngoba izosiza ibandla lakho, iphinde futhi isize nomndeni wakho, iphinde futhi isize nopastor wakho wasenkonzweni. Kume indoda engasokile, kanti uJeremiah ubone isinengiso ngicithakalo sime endaweni engcwele. Umonakalo usebandleni likaNkulunkulu kulesi sikhathi, kodwa amazwi omthetho wale ncwadi kaNkulunkulu uma ngasuka elimini lakho, angeke inkanuko iphile emzimbeni wakho. Kulesikhathi akusena fasting. Ama-fasting and prayer wasekho emabandleni. Abafundisi sengabantu abadlayo, sebahlalela ukudla, akusafastwa emabandleni. Thina besazi ukuthi umfundisi ukuthi lo muntu lo ukuthi ungumfundisi ngesikhathi esakhula ngaso, besazi ukuthi ubancama abe nesiswe singekho, esazi ukuthi lo muntu lo ungumfundisi. Bekuze kube nesisho ukuthi wancama njengomfundisi, kodwa kulezi insuku seyishintshile lento, sekuthiwa oba nomkhaba njengomfundisi. Abafundisi sengabantu abahlalela ukudla, sengabantu abahlalela asesiye kunanga umbono umoya ongcwele angibonisa wona. Ngolunye usuku umoya ongcwele uyangithatha uthi muzi kunephathi endlini kaBelshazari. Asesivakashele ephathini kaBelshazari. Ngangiqala uku-attenda iphathi ngihamba nomoya ongcwele, ngayi-attenda emzini kaBelshazari. Elithi iBhayibheli ngalobunye ubusuku kwaba nedili endlini kaBelshazari. Ngalobunye ubusuku kwaba nefeast endlini kaBelshazari. Kwafeast abazalwane lesesiphila kiso, isikhathi esiphila kiso, ngabazalwane bamaphathi, ngabazalwane abathanda ukudla, ngabazalwane bamabrayi, akusinga abazalwane bama-fasting. I-fasting and prayer ayisekho emabandleni, yiko usathane ibandla likaKristu Jesu alibulala ngale ndlela. Ngoba ngalesikhathi uqeda ukudla, ngalesikhathi ibandla liqeda ukuba nephathi, liqeda ukucelebrate, maso usuthi inyama seyisuthi, ibese seyifuna inkanuko. Ngoba ngalesikhathi sewusuthi, ngalesikhathi umzimba sofuna inkanuko ke manje. Ngalesikhathi umzimba sofuna ukwenela nawo, ngoba manje sewusuthi. Yiko sibona abafundisi baqeda ibandla kangaka. Yiko sibona bokhibonisti balala ne-worship team yonke basizana, ukhibonisti nomfundisi kubanga usisi manje. Usiso sebandleni yindaba zamaphathi. Awasekho ama-cross night prayer, akusakhulekwa ubusuku bonke. Ama-night prayer awasekho ebandleni. Into esekhona sewukuthi manje ngingawujabulisa kanjani umzimba wami. Wase umoya ongcwele uza nekhadi lesimemo endlini kaBelshazari. Wangimema umoya ongcwele wathi asiye endlini kaBelshazari kunephathi. Sasiyahamba namoya ongcwele. Ngangicabanga ukuthi sinamoya ongcwele ephathini kaBelshazari nathi siyongena sidense, ngoba kangitshelanga ukuthi kwenzakalani endlini kaBelshazari. Wathi kunephathi. Sasiyahamba ke sisendleleni safika endlini kaBelshazari.
wathi no singangeni ngoba Belshazzar wayekhile ngamabhakla ngapha nangapha. Kodwa ngangikhona ukubona ngaphakathi ukuthi Belshazzar yini into ayenzayo. Ngase sengiyabukisisa endlini kaBelshazzar. Belshazzar wayephuza iwayini lenkanuko. Belshazzar wayehlangene nomndeni wakhe, wayehlangene namakhosikazi wakhe, wayehlangene nezingane zakhe, wayehlangene nezinduna zakhe zempi. Baphuza iwayini. Ngase sengiyabukela Belshazzar ajayiva nomndeni wakhe kumnandi. Wathi moya ongcwele ngifuna ume ubuke endlini kaBelshazzar. Ngema ngabuka wathi siyeza isikhathi sokuthi ungene phakathi endlini. Ngicela uma ungena endlini kaBelshazzar ungahlali esitulweni saBelshazzar. Igama lenkosi malibonga. Ungadli ukudla endlini kaBelshazzar kuyaphekwa kumnandi. Abokhukha bakwaBelshazzar bapheka kamnandi. Izinto uSathane azibekile ezweni zihle, inyama yakhe iyazithanda. Kodwa ziyabulala. Ukudla kwaBelshazzar noma kuphekwe kamnandi kodwa kuyawubulala umphefumulo. Ukudla iwayini lakaBelshazzar noma litaste kamnandi kodwa liyakubulala. Ziningi izinto uSathane azibeke ngaphandle, ezinye nabafundisi bazi-introduce emabandleni. Uyoyenzani imiliyoni? Yini into ebalekile emphefumulweni wakho ukuba nemiliyoni? Yini into ebalekile emphefumulweni wakho ukuba nemoto enkulu? uElijah wagibela inqola yomlilo yamisa ezulwini. Wena uhamba ngemoto enkulu, iBMW, iMercedes yakho, kodwa ukiyise esogweni. Ngoba unemillionaire kodwa uyimillionaire kodwa imiliyoni yakho uyidla wedwa. Kunabantu abahluphekile ngaphandle. Kunabantu abalala bangakadlanga ngaphandle. Kunezingane zesikole ezihamba ziye esikoleni zihamba ngeenyawo. Njengamanje kungena ubusika, mawunyathela phansi lapha kunesithwathwa. Utshani buphenduka kube mhlophe, kodwa kunengane encane yonyathela lo tshani ngenyawo inganaso isicathulo. Wena uyimillionaire, wena uthandazela imali, uyisa kuphi imali? uSathane ezinye izinto aziletha uzilethela ukuthi sisuke ebukhoneni bukaNkulunkulu. Usho kanjani ukuthi you are blessed? Kanti le moto le ulayisha ngawo onke amantombazana welokishi. Usho kanjani ukuthi you are blessed kanti le million yakho uyishare nabantu abahlala ebumnyameni? Ngase sengiyema endlini kaBelshazzar ngimbona jabulile. Wase sekathi manje moya ongcwele zilungiselele ukuba singene phakathi endlini kaBelshazzar. Ngase sengithi moya ongcwele ngiyongena kanjani ngoba iminyaka ikhiwe. Ngathi kumoya ongcwele ngiyongena kanjani iminyaka ikhiwe. Wathi moya ongcwele ungakhathazeki ngokungena endlini kaBelshazzar. Wathi makaqeda ukusho njalo ngase sengibona kume indoda phambi kwami. Ngabuza umoya ongcwele ngathi ngubani le ndoda engabhekeki nasemehlweni ngenxa yenkazimulo. Ngathi kumoya ongcwele ngubani lo ome phambi kwami? Wathi moya ongcwele abafundisi abaningi banokushumayela ngayo le ndoda oyibona phambi kwakho ngoba ubuso bakhe babungabhekeki. Wase sekathi moya ongcwele lo nguJehova. Abafundisi abathi nguJehova ofohlayo abambiza uBelperazim. Wathi uzofohla nawe angene nawe endlini kaBelshazzar. Ungakhathazeki ngamalokho asemnyango kaBelshazzar. Ungakhathazeki ngamabhakla avale indlu kaBelshazzar. Sase sesiyangena naJehova ofohlayo. Wathi ngifuna ukukubonisa onke amakamura wendlu kaBelshazzar. Ngase sengiyangena kodwa yonke indawo kaBelshazzar kwakuphekwe kahle, kwakunewayini elihle, kwakunewayini elimnandi. Ngibona nabantu abaliphuzayo ukuthi bayali-enjoya. Wase sekathi uSathane unezinto eziningi, wase sekathi umonce uSathane unezinto eziningi zokudukisa ibandla. Ngathi uma ngithi ngiyabheka Belshazzar wase sekakhipha umyalo. Wathi akulandwe indebe zegolide ezathathwa eJerusalem. Ngathi moya ongcwele lento ngibonisa yona yinto eyenzeke encwadini kaDaniel chapter 5 from verse number 1.
wathi moya ongcwele yebo ngiyo lento eyenzeka encwadini kaDaniel, kodwa manje angifuni uyifunde, ngifuna uyibone. Ngathi uma ngibhekile amadoda awayethunywe nguBelshazari ezagijima aphethe izitsha zikaNkulunkulu, wase Belshazari sekathi akulethwe izitsha zegolide ezathathwe ethempelini likaNkulunkulu. Ngathi uma ngithi ngiyabhekisisa amadoda agijima alethe izitsha, Belshazari wase sekathatha iwayini lenkanuko yakhe wathela phezu kwesitsha sikaNkulunkulu, wathela phezu kwesitsha sikaNkulunkulu segolide, wathela phezu kwesitsha sikaNkulunkulu sesiliva, wase sekaphuza ngalezi zitsha zikaNkulunkulu, aphuza iwayini lenkanuko yakhe. Ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi umzimba wakho uyithempele likaNkulunkulu. Wase sekayangibonisa moya ongcwele wathi umzimba womuntu uyithempele likaNkulunkulu. Uma wenza isono, wenza ubufebe ngomzimba wakho, khumbula kahle ukuthi lesi sitsha sikaNkulunkulu kodwa othwele ngaso ubufebe. Uma wenza inzondo, khumbula kahle ukuthi isitsha sikaNkulunkulu esithwele inzondo, isitsha sikaNkulunkulu esithwele inhlebo. Igama lenkosi malibonga. Wase Belshazari uphuza ngalesi sitsha sikaNkulunkulu esasinewayini lenkanuko yakhe. Ngathi uma ngibhekile ngabona isitsha sikaNkulunkulu esasibhidlika ngenxa yewayini lenkanuko. Ngase sengibheka phansi, umoya ongcwele wayecabanga ukuthi nami ngiyajayiva njengaye uBelshazari. Wase sekathi yini lento ekujabulisa kangaka? Ngathi uma ngivusa ubuso wase sekayabona ukuthi no, angijabulile, ngiyakhala. Wase sekathi umoya ongcwele yini into ekukhalisa kangaka na? Ngase sengithi ngibona isitsha esiphethe iwayini lenkanuko yaBelshazari. Isitsha sikaNkulunkulu siyadilizwa, isitsha sikaNkulunkulu siyabhidlika. Wase sekathi ngibona ubamba ukukhala kwakho ufuna ukukuphumisela. Ngase sengikhala kakhulu uma kasho njalo umoya ongcwele, ngoba isitsha sikaNkulunkulu esasibhidlika ngenxa yewayini lenkanuko yaBelshazari. Igama lenkosi malibonga. Umzimba lo esihlala kuwona ithempeli likaNkulunkulu, kodwa uSathane uyalibhidliza ngenkanuko. Siyazi ukuthi masinyane sizosuswa kulo mzimba wasemhlabeni, sizongeniswa emzimbeni wakomoya, sizongeniswa emzimbeni esibekelwe wona. Uma ufunda incwadi eyabhalwa ngumpostoli Paul kwabaseKorinte, uthi umpostoli Paul njengoba kunomzimba wasenyameni, siyazi ukuthi nomzimba wakomoya ukhona. Ngase sengibheka lesi sitsha sibhidlika, isitsha indebe kaNkulunkulu, isitsha segolide sikaNkulunkulu safaniswa nomzimba womuntu, ngoba umzimba womuntu uma enza inkanuko ifaniswa newayini elaphuzwa nguBelshazari. Asesiye encwadini kaDaniel uchapter 5 from verse 1, la sithola khona kuyayalwa kuthiwa akulethwe isitsha sikaNkulunkulu, akulethwe izitsha zegolide zikaNkulunkulu kuphuzwe ngazo. Umzimba wakho umuntu omusha, nanoma singathi uthini uma sikukhuza uthi hayi ukuthi ngisadla ubusha bami, kodwa yazi ukuthi ubusha bakho ubudla ngesitsha sikaNkulunkulu esizobhidlizwa noma nini. Lenkanuko le obhizi ngayo, gijima ngayo, iyasibhidliza lesi sitsha sikaNkulunkulu. Lobufebe lobophila ngabo buyasibhidliza lesi sitsha sikaNkulunkulu. Hayi ukuthi kunezifo kangaka emhlabeni ngoba lingekho ikhambi yini, kodwa kunezifo kangaka emhlabeni ngoba isitsha sikaNkulunkulu siyabhidlizwa, sibhidlizwa yiwayini lenkanuko. Izwe noma lingasho ukuthi abantu abathi thina uma sisakhula kwakushunyayelwa number 1 vangeli othi umuntu omusha akalala ngakashadi, umuntu omusha akayi embhedeni angakashadi. Siphila la khona esikhathini la khona ibandla selishumayela ngamakhondomu enkonzweni, thiyo abantu abasha usebenzisana amakhondomu manilala. Ngamanye amagama sebanikwa igunya, sebanikwa ipermit yokuthi hambani niyolala kodwa nisebenzise nayo into. Noma ikhondomu ingakuvikela kulesi sifo sasemhlabeni, kodwa ngeke ikuvikele kulesi sifo sakomoya.
ngoba ikhondom ivikela inyama, ayiuvikela umoya. And akusinyama eletha ukufa, kodwa ngumoya oletha ukufa. Umoya ukuletha kanjani ukufa? Akusi inyama eletha ukufa, kodwa ngumoya oletha ukufa. Ngalesikhathi umuntu wakho wakomoya, ngoba ithi ngike ngicacise lento, unejele lakomoya. Abanye abantu bavalelwe ejele lakomoya. Amadimoni akhuluma kulomunye muzi losezweni lakomoya, athi akagule muzi, akagule abe ne-HIV, akagule abe ne-HIV, akagule abe ne-cancer, akagule ingakafiki i-cancer enyameni. Kodwa umuntu wami kukhulunywa ejele lakomoya, kulaba abavalelwe ejele lakomoya. Umuntu wakho ovalelwe ofana nawe, ngoba usathane ubumba umuntu ofana nawe amvalele ejele lakomoya. Amadimoni akhulume kuye ukuthi akagule akabe ne-cancer. Umuntu ofana nawe ezweni lakomoya uyagula, une-cancer, kodwa i-cancer sengakafiki enyameni. Umuntu wakomoya ungcwatshiwe, uyafa ezweni lakomoya la usathane akhe umuntu ofanana nawe khona. Ufe, amadimoni athende isingcwabo sakho, kodwa ube uphile emhlabeni. Once ungenza iphutha kancane, lento le usathane ayikhulumile namadimoni wakhe ezweni lakomoya, ungcwatshiwe ezweni lakomoya, kodwa emhlabeni uyaphila. Bese lento seyiyenzeka, yiko abantu indlela abafa ngayo. Okwamanje wena ukhonza uNkulunkulu, awunasifo, kodwa ezweni lakomoya wena unesifo. Ezweni lakomoya kunomuntu ofana nawe okukhulunywa kuye, kukhuluma amadimoni athi akashayiswe imoto. Ezweni lakomoya ushayiswe imoto, kodwa manje sengakakushayisi. Ngokuphuma kancane wenze into efunwa usathane, imoto iyakuthatha, ikale yakuthatha ezweni lakomoya. Manje seyikuthatha physical, ngoba kunezinto ezenzeka ezweni lakomoya thina esingaziboni. Kukhulunywa izinto esingazazi ezweni lakomoya, ngokwenza intando kaSathane noma ngokungaphili ubungcwele, bese ziyabuya lezi zinto ziphila nasezweni lenyama. Isitsha sikaNkulunkulu ngumzimba wakho, ithempeli likaNkulunkulu ngumzimba wakho. Ngasibona isitsha sibhidlika ngenxa yewayini elaliphuzwa kwaBelishazari. Angazi namhlanje ukuthi ngubani engikhuluma naye kuleli bandla, kodwa ngifuna ukuthi hlukana nesono sakho. Kunobungozi ukuya endaweni yabafile ungamazi uKristu Jesu. Kunobungozi ukuya endaweni yabafile ungasindiswanga. Ungayi kuleya ndawo ungamamukelanga. Incwadi kaJobe ithi liyini ithemba lomuntu ongena Kristu makufika ukufa? Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu makufika ukufa? Ngamanye amagama kusho ukuthi ngale kwethuna liyafuneka ithemba. Indlela ayipheleli la, kodwa isaqhubeka nangale kwethuna. Nangale kwethuna uyalidinga usizo. Uma ngabe ungamamukeli uJesu, liyawuba yini usizo lwakho endaweni yabafile na? Muzi usho kanjani usesemncane kanje ukuthi indlela ayiphelele ethuneni? Ukhona yini oke waye endaweni yabafile waphinde futhi wabuya wavuswa? Ngolunye usuku ngangikumoya, ngifuna ukuthi uyikholwe lento engiyikhulumayo. Igama lenkosi malibonga. Ngangikumoya, uma ngikumoya ngase sengithathwa umoya ongcwele, wehla nami saya endaweni yabafile. Uma ngifunda iBhayibheli lami, uJesu ukhuluma ngeHades isikhathi esiningi. Uma ngifunda iBhayibheli lami lingitshela ngeHades, lingitshele nangeParadise. Bengazi ukuthi iParadise kuhlala abantu abafe banoKristu Jesu. Ngazi ukuthi eHades kuhlala abantu abavuma ungenwa isono sikaSathane. So umoya ongcwele wangithatha wayongibonisa indawo yabafile. Mina ngokwami ngangicabanga ukuthi kuneHades kuneParadise, and mina ngokwami ngangicabanga ukuthi indawo yabafile abangasindiswanga inelangabi lomlilo kuphela, kuhlala nje kuvutha ilangabi lomlilo. Kanti indawo yabafile inama section amaningi. Wase moya ongcwele uyangithatha sehlele endaweni yabafile. Wathi kunendawo yabafile la ngifuna ukuyokubonisa khona. Ngangikumoya ngalolo suku.
sase sesiyehla sihlele endaweni yabafile. La khona ngafika kwenye indawo kwakunethunzi lokufa. Ithunzi lokufa elalisabisa ngendlela exakile. Ngase sengifikelwa ukwesaba okukhulu. uDavide uyakhuluma ngethunzi